Geno Pest Adventures. I'm still Geno. These are still my adventures. And today we're at Cofibras, which is an eco fiber company here in Curuti, Colombia. And we're going to do a tour of the facilities. Remember to like, subscribe, hit the notification bell. If you need more information from me specifically about your trip to Colombia, go to the description and set an appointment at the Set More link. Just click on the link and it'll get you a 30-minute video conference with me. So with that being said, we'll get after it and let the tour begin. ¿Cómo? Se ubican acá alrededor. ¿Entienden bien el español? Sí. ¿Sí? Pero el tour va a estar en inglés, ¿no? No. Qué pena. No. Qué pena. You guys, we got to stay over here. Mi compañera Isabel los dirige en el recorrido. Bueno, muy buenos días. Bueno, here's the... Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien. Sí, ¿Puedo grabar? Pues no pidieron, pues si pueden grabar. Toca pedir el permiso. Como ya saben, esta parte como dar en la cara de las personas. No lo tomo los caras. Pero ya abajo los tengo. Aquí sí podría ser, sí conmigo sí, pero ya abajo. Okay. Bueno, entonces es un placer, muchas gracias que nos visiten acá en Ecofibra. Les atiende Ninfa o Isabel como deseen. Ay, gracias. Bueno, entonces empezamos. Esta es la mata del fique. Hay dos clases de fique. El cenizo, que es este, que están viendo, y el otro es la uña de águila, porque la uña de águila lleva espinas por todo alrededor de la penquita o pullitas. Sí. El campesino cuando lo va a raspar le quita con cuchillo sus espinitas y sirve igual. Ah, ok. Bueno, muy bien. ¿Y pero son distintas plantas o este es que el... Este no, lo mismo. Lo mismo. Sí, la única diferencia de la otra cuando salgamos de muestro es que lleva las espinitas, no es más. Okay. This plant right here has to be 5 years old before they can take it. And what the campesinos do is at 5 years they cut it down they take pieces off of it, slice it, soak it, and comes up with this. ¿Y cómo se llama estas pencas? ¿Cómo? El fique. El fique? Fique. Fique. And this is better known as fique. So that's the way it shows up here. Y así llega la planta. Así llega la planta. Así ya ellos nos lo traen convertido. Okay, so that's the way it shows up here at the factory. En el fondo de la mata nos brota una vara o maguey, que esa es la flor de ella. Ajá. Y en la punta del maguey da... ¿Pero este es maguey? No, ya. Este no. No, todavía no. Es que es cuando ya termine su ciclo de vida y la vida de ella dándonos la producción es entre 40 y 60 años. It'll do production for 40 to 60 years. Entonces ya teniendo, digamos, los 40 años, ella le brota el maguey del centro de la mata, que es la flor de ella, y en la punta del maguey da los hijitos que corta el campesino para nuevamente sembrar en la tierra. Oh, okay. So what they'll do is after 40 to 50 years, it'll flower, and they take the flower and they replant it to continue growing what they're growing. Y para ella dar la flor es porque ya tuvo sus 40, 50 años o 60 años de vida. And the reason it blooms, it's like the century plant, but it doesn't take a whole century. So. Bueno, entonces ya ellos allá cortaron, rasparon, que es quitarle toda la corteza verde, lo lavan, no lo secan y no lo traen. They took the green off, they washed it, and we've got this stuff. Ya esto es, entonces, acá ¿qué tenemos que hacer? Él nos llega con estas manchitas cafés. Nos está llegando mucho así. Esto quiere decir de que ella se estaba madurando ahí. Yeah. Okay. So you see the colored spots in it is because it was a little too late. Entonces este lo escogemos para todos los colores oscuros cuando ya vamos a pasar al okay. tinte So they negro, use this stuff cafés, that's not verdes. completely white, and they dye it. Y el blanco, Dark colors. totalmente blanco, como es el que ven ahí, el blanco, lo sacamos aparte para los colores claros o pasteles. And what they use the straight up white for is for the clear colors of, orange, red, those kind of colors that aren't real dark colors. Ya lo tenemos clasificado a las dos con algo de la mancha de la pena. Okay, so what they do is when this stuff comes in, they wash it with soap and water,
to get the black and dark spots off and try to get it as white as they can. ¿Y luego? ¿De aquí dónde Y va? aquí ya lo pasamos al tinte. And then Entonces, ya teniéndolo lavadito, lo aplicamos en cada olla o vasija y le aplicamos su tinte, su sal y el agua y lo ponemos a hervir. Arbí, okay. Y aquí es lo donde echa la tinta? A la tinta, sí señor. So what Cada happens, they olla- boil it here, and this is where they mix the colors on the individual, whatever individual colors they're making. So it looks like they've got Entonces, 1, 2, los 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los colores oscuros, 4 horas de hervimiento. They use 4 hours on dark colors. 4 horas. Sí. Para que hierva. Sí. Ya, para ¿Y que, las y livianitas? los pasteles o claros. Este es para los claros. Los Sí. colores claros, 3 horas igualmente con sus ingredientes. So, and then they're over here for 3 hours, and those are for the light colors. These are for the dark colors. Takes 4 hours. Ya le aplicamos así. Desean mirar, pregúnteles que si ¿Puedo, desean puedo mirar. meter? Y ellos si desean mirar para aquí. A ver. So these things, to have these light colors, they have to boil only 3 hours. And for the darker colors, they've got to boil 4 hours. ¿Es el verde? ¿Qué café? ¿Café? Café. Okay. Bueno, ya nos sacamos de allá estando con su tiempo de hervimiento. Lo aplicamos acá solo en agua para enjuagarlo. Okay, and then they come back here and rinse them. Que Okay. ya no suelte tinte ni nada es porque le quedó firme el color. De ahí se saca y lo llevamos a secar arriba a la plancha. And that way it makes sure that they don't bleed any colors, because they've got to be boiled long enough that it sets the color. Ahora sí. So they take the fibers and take them up to a room up here and stretch them out and let them dry, and then they bring them down here. These are some of the different colors. And this is the way they do the fiber. Yo quiero que ellos lo toquen para que vean la contextura y cómo queda Feel it, see how it is. de áspero, duro, algo fuerte. Okay. Entonces, And then she's gonna. le untamos una mantequilla, una grasa para que se nos deje So they put marinar. butter on it. Y procedemos al peinado o escarmenado. They put. ¿Y es mantequilla? Sí, de la que comemos en el pan. Oh, yeah, okay. It's just regular butter she's putting on it. And that way it makes it slide easier. Y procedemos a hacer el peinado. And so she can. Pretty crazy, huh? So the butter actually allows it to slide. Esto lo debemos que hacer para que nos dé la suavidad que necesitamos y pasar a la siguiente parte. ¿Y que es cuál usas? ¿Lo que está en los clavos o lo que está en tu mano? ambas cosas utilizamos. Los dos. Los dos. Sí, So they para use both. sacar. They use what's stuck in the nails, and they use what she's No combing. dejamos perder nada, todo lo aprovechamos. So they use the whole enchilada. De esta manera nos debe quedar y miren la suavidad que nos da para que se nos deje manejar ahí al siguiente paso. Uh-huh. Que es esto. So now if you feel the difference, it feels soft and smooth, and this one feels rough and thick. Pretty cool. Nice. Pretty cool. Entonces, acá nos queda un residuo que se llama mota. So they take that. Esto no lo desperdiciamos, se lleva a las casas, las compañeras tienen el torno de pata y mano o rueca que se le llama, lo hilan y nos lo encañonan acá para nosotros hacer los tapetes y tapices. Okay, and they use this stuff. The second one, the one that's left over, they use that for rugs and the thicker stuff. Entonces, ya teniendo la fibra así peinadita, así suave, pasamos al siguiente paso. Okay, so we're going to go see it. Está bien, pásale. Sigamos, por favor. So here's where the heartbeat. See, this lady has got her stuff here, and she's making
making twine. Bueno, entonces mire, teniendo la fibra teja ahorita, como yo lo acabé de mostrar arriba. This is one of the dark ones that we had from upstairs that's already been dyed. Ya tiene tinta, ¿no? Sí, señor, este ya está pintado. Okay. Procedemos a sacar el hilo, que es esto. And she's making thread. Entonces, ¿qué hace la máquina? Lo que hace es torcerla ahorita, que es esto, porque mire, como ven acá está todo desbaratadito, todo Sí. suelto, nos tuerce la hebra y embobina, o sea, forma el cono. And makes a bobbin of thread. En el caso este, el verde que ella lleva ahí. Entonces, ¿quién alimenta la máquina? Lo hace mi compañera con sus manitos. Ella va uniendo un filamento con otro filamento, va uniendo, va tirando y le van viendo el cono. So, it's just like any time you make thread. She's pulling it out of the hank, and she's making 2 bobbins with it as we speak. La sensibilidad de la yemita del dedo es quien le ayuda, nos hace calcular el calibre de la hebra. Ella tiene el tanteo más o menos cuántos filamentos coge. She knows exactly by feel how much it takes to make the correct diameter of the thread. Es un calibre 1. Un calibre 1. Okay. Entonces, de esa manera. ¿Y en centímetros cuánto de punto algo? Punto, El grosor es el que más nos define. El grosor. Okay. Entonces, el grosor es tipo 1. I have no idea what you just told me. Entonces, hacemos mezclas con este lures dorado o plateado. Les encanta mucho los clientes para la Navidad o para los bolsos y zapatos. Okay. Se está sacando. Entonces, se le une. ¿Y lo agrega? Sí, se le une acá, se le amarra. Okay. Se le va enviando y ella lo va pasando a la hebrita. So they'll actually make this thread, and they'll add either golden threads or silver threads to it, because a lot of people during Christmas and making purses and making bolsos like to have the shiny stuff in it. They'll add it to the green stuff. So this lady, just by feel, knows what's going on and gets you the correct size of thread. De esa manera sacamos el hilo, que este es el alma de todos los productos que ustedes van a ver This is dentro the de la soul cooperativa y afuera. of all the products that they sell here. Bueno, entonces, como esto no es de ahorita, esto es de muchos años atrás, mucho ancestral de nuestros abuelitos, cómo hilaban el hilo para el costal de la papa era en este. Este es el torno de rueca de pata y mano. Este es estilo antiguo, ¿no? Este es de antiguo, ¿sí, señor? This is the way it used to be, and it was all, you see her foot pedal, see her foot pedal here, Entonces, ¿quién hace and she girar gets the wheel going up here, con su pie? and just her foot has been replaced by an electric Tomando motor. la chulla, haciendo la chulla ahí, calculando el Y calibre. una pregunta, ¿así sale igual de fino? No, ella sale Este es mucho más grueso, ¿no? Sí, así, señor. Cambia el más fino, ese sí no lo vamos a fijar. Okay. Este es más grueso. Yeah, and it's not as fine as it is on the machine with the motor, because it's handmade human. Entonces, en este es el que yo les decía arriba que tienen mis compañeras en sus casas. El horno lo tienen, ellas nos hilan la mota, el más grueso que quedó en muchos sitios, la mota que me quedó de residuo la hilan y nos lo traen acá para hacer esta mesa. Okay, and they use some of the stuff because they need thicker threads, but they can do all of that. Muy bien. Bueno, teniendo el hilo ya los conos, como lo está haciendo, no nos han hecho preguntas si desean. Okay, you got any questions? Todo claro. Okay, that's the way they used to make it. That's the way they make it now. It's a lot finer when they do it that way. They have to do something extra to make it thick enough, because some of their stuff needs to be thicker than that deal makes it. I don't exactly understand. I'm sure they don't use this anymore. Sí, nos han entendido. But if you look underneath there, you can see a few more machines. Three or four more machines just like this one. Muy bien. Sí. Bueno, Entiende teniendo todo. el hilo ya los conos allá, como mi compañera lo está haciendo, pasamos a estos telares, son los ancestrales telares de 2 pedales. So what happens, these are the looms that they make their product with. That's where they make their bobbins. And then these guys, Donde se tejen los tapetes es otro que mire, este es el residuo que me quedó en la peinadora arriba cuando estaba haciendo el escarmenado o el peinado. okay, so this is from the stuff that stayed on the nail that is thicker, tougher, and not as
not as well cared for. And this gentleman, Entonces nos tejen los tapetes individuales 100% fique, nos tejen telas para bolsa para el mercado y los corta abajo. de manera, él está haciendo El remate teja. para empezar otro tapete. Ok. Ahí nos pasan los diferentes diseños y los diferentes colores. ¿Puedo meterme al lado? Sí, señor. So this guy's got it happening. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Y ahora qué hace? El remate del que terminó para nuevamente empezar el otro. Ah, ok. Terminaste con uno ahí. So what he did just there, he tied one off, and if you'll see, it's like on a roller. And like when I'm sure when it comes out of the roller, he just tied it off, and they'll cut it. So he's getting ready to tie off another section so he can start his weaving. And we're going to try to get the whole thing Empieza a here. amarrar el otro que va a comenzar. He's actually tying off each set of cords, and then he'll start a new rug. Quieren esperar. What will happen, he's tying it off there, and he will start a new rug. There's a roll of rugs there. And y para sacar los tapetes ahí hay que cortarlo, ¿no? Sí, señor. Sí. Ya cuando terminan el soporte que tienen acá, esto se termina, entonces ahí ya ellos cortan y sacan los rollitos para sacar ya Okay. el tapete o los So when the roll fills up, when that roll fills up of rugs, then they cut them off, and it looks like that. Ahí van. And here he goes. Ellos So- miren, si quieren acercarse y mirarlo cómo trabaja. That makes it great. So here we go. Bueno, entonces mire, para que me entiendan, este es el forma del corte de la hojita. La mata todo esto. This is ya the yo- way you cut the plant. Esta es la forma del raspado, entonces quitarle la corteza verde. And para that's the way que they ya take the nos dé la fibra green como off tal, of ¿no? it. Okay. And this is what they start with. Lavado, el secado. Acá fue el peinado, como yo les hice la demostración del hilado. That's her combing. Esta es la cabulla con la que amarraban muchas cosas anteriormente nuestros abuelitos, nuestros ancestros. Este es el costal del café, que él sí por obligación el plástico nunca nos lo acabará porque para exportar el café no nos lo reciben en plástico porque le quita el aroma y el sabor, entonces debe They never contener use plastic el saco de fique. coffee bags. Takes the aroma away. They make these ropes. Y este era el costal de la papa que nos lo acabó el plástico. En este era que empacaban los productores la papa para traérnosla a nosotros para comprar. Okay. O a las tiendas llegaban, ¿no? Entonces mire que la corteza, lo verde que se le quita la penca, eso se vuelve atrás un líquido, un jugo. Con eso ya se hizo el primer experimento y se saca aguardiente, cerveza, alcohol, jabón y champú y cremas para el cuerpo. So with what's left over, they make alcohol. Yeah, smell that. Moonshine. Con la corteza verde que lleva la Yeah, penca. well, that's with the green stuff that comes off the leaf. Alcohol, aguardiente, Alcohol. cerveza, jabón y champú. So would that Shampoo. be like tequila? Los No, jab- that's like Everclear. Oh, yikes. Los Yeah. jabones sí ya los encuentran, si desean preguntando a los almacenes saliendo acá de Ecofibras, ya están certificados para utilizarlos, los hay para el pelo y para el cuerpo. Oh, cool. Muy bien. Y les muestro esto, las alfombras, This one I like. para la sala, comedor, alcoba, todo hechecito a mano, todo en fique, aguja o a crochet, de This is the big rugs they make. los colores que deseen. Pretty nice. Y lo hay este, que es con el residuo que me quedó, de esa manera quedan. That's gorgeous. Gorgeous rugs. Nice. Entonces, Muy bonito. todo lo trabajamos así en su... ¿Y este re, para qué es? Señor, ¿Este, para qué es? estas eran
de las mochilitas, digamos lo que ellos, los abuelitos, nosotros los antiguos utilizaban y ahí echaban sus plátanos, su yuca, su cargamento para llevar a sus casas o los que vendían en la casa. Okay, de muy mercado. bien. So here we go. It's pretty much a rundown of the looms. Ellos nos están haciendo la demostración de todo lo que yo les mostré abajo en el taller. And this is what they've showed us Peinado, el escarmenado, el hundido, el from start to tejido. finish. Y estos son los tapices. Miren lo que les dije abajo donde les estaba escarmenando o peinando, que con ese residuo que quedan los chuzos hacíamos los tapetes, que es el azul que les mostré, y los tapices que es el Sí, que de- está acá. De diferentes tamaños, colores, medidas para la pared, en los almacenes los van a encontrar. Ahí nos está haciendo la semejanza de la mata del fique. There you go. That's where it all started. That's amazing. Y esta es la bodega de los hilos, miren, las que nuestras compañeras hilan en sus casas y nos traen para nosotros acá. And these that we're working down here are 4-pedal looms. ¿Y por qué no hay 6 gente? ¿Por qué no hay más gente? Porque algunos ya se fueron y otros pues no vinieron, pero de taleras de acá de 4 pedales como acá son 2 tejedores. Y los de 2 pedales son solo ellos los 2. De manera, pero está lleno la fábrica de gente o poca gente. Pues sí, sí están, unos que no están hoy, otros no han venido. Ándale, Otros que, bueno, ok. mejor digámoslo ya ahorita para el almuerzo. Bueno, entonces estos telares son de 4 pedales, con mezcla de algodón, que es el soporte del telar, y 50% fique, 50 algodón y 50 fique. Donde nos sacan estos individuales. It's got con 50% caminos de mesa. cotton and 50%. Este telar nos da individuales y caminos de mesa con diseño. Y Okay. el diseño lo da de acuerdo al pisado que el compañero vaya dando en su telar. Es como un baile. Sí, señor. Just like a dance, you got to do these 4 pedals in order to get that. In Y order to los get those colores los designs. escogen ustedes o el cliente. Which is Esta pretty otra cool. tela, entonces estos telares nos dan telas para qué? Para bolsos, correas, monederos, cortinas, divisiones de oficinas, This is cielobrazos, for. lámparas. This is just for random. Eso es una random material. cortinas que nos están tejiendo por el Y es momento. puro. 50 y 50. 50 y El 50. 50 fique lo va pasando acá el compañero con la lanzadera y el 50 algodón lo tiene el soporte del Ah, telar. muy bien, muy bien. Unas cortinas en totalmente 100% todas en blanco, no las pidieron. Okay. Pero sí, el fique lo llevan en pasando. Pretty amazing. This is Pretty soft. amazing. It's not so scratchy. Nos dan cinco diseños estos telares. Zigzag, rombos, rayas, cuadros, cadenetas, que les voy a mostrar algunos de ellos. Saben, háganme el favor, me hacen el favor y se pasan, que me demoro unos 15 minutos. So here's some of the Entonces, larger miren, rugs. alguna de las telas del diseño que nos dan los telares que les acabo de mostrar, para cortinas, todo lo que le digo, para todo. they lo que make ustedes curtains quieran. out of this stuff. Bolsos, zapatos, cotizas, correas, They make monederos. shoes. ¿Y lo puedes cortar eso? Claro. ¿Y no deshace? No, bueno, entonces cuando va a ser para zapatos la debemos de engomar ahí en esa engomadora, que ahí la va a calentar porque lleva cierta temperatura de calor, la calienta, la pone más firme, la plancha y la engoma y sale ya al otro lado. Y lo engoman. Sí, se Okay. engoma. Para So que- to make shoes and stuff, when you cut this stuff, they have to run it through this machine over here because that engoma. Bueno, It puts glue on it and irons the product. esta es otra clase de tela, se le llama una tafetana. ¿Esta para qué es? Para toda clase de bolsa para el mercado. So this stuff that you're looking at here on the bottom is for purses and whatever bolsas you can think of. Muy bien. Esta es alguna otra bolsa de los tantos diseños These are que some of sacamos para el some of mercado. their works. La estamos lanzando para promocionar que el plástico ya no nos aceche más, entonces queremos... Y lo usan plástico también. No, el plástico no, solamente, totalmente, 100% fique. Okay. Biodegradable. That's para que no nos 100%, contamine. 100% natural. And estos son los colores. Estos son los 48 colores que estamos sacando por el momento acá en Ecofibra. Entonces, lo único colores pasteles o claros, cabullas torcidas en varios cabos, hasta 8 cabos en colores, como So ustedes these are quieran. the 48 colors that you Matizadas. can come up with, that you can get fibers out of their. Con los brillantes. ¿Cuánto hilo
viene en un bobina? Vienen 0.75 gramos, aproximadamente la libra. Algunos dan la Una libra de fique. de hilo. De hilo, sí, Pero sí. de largo no sabes Ah, no, cuánto, de ¿no? largo no se sabe todavía. Well, it's about a pound of fiber per bobbin, just a little less than a pound. Okay, and these are Los diseños de las telas que nos dan esos telares de acuerdo al pisado, entonces de acuerdo a la carta que tenemos de telas y los colores, el cliente hace sus pedidos para todo lo que deseen. you pick your colors, pick your pattern, Los brillantes, and this is with the fine threads of gold and silver. Okay, muy bien. las matizadas, las de hilaza y fique, estos todas clases nos dan esos So they telares, make esos all of diseños. this Para is available, y lo compran eso en ese así de delgadito. Sí, claro, sí, señor. Ok. Sí. Y la tafetán, que es otra clase de tela para bolsa, para mercar. Ajá. De esa manera se sacan las telas. Qué bonito. Qué bonito. That's some pretty cool stuff. Acá ya se le dio el peluqueado a uno de los tapetes, de esa forma nos queda. Entonces acá se le da un terminado, un remate a mano y aguja, se cepillan y van para donde ustedes lo deseen. ¿Y cuánto vale una tapeta así? No, nosotros arriba los almacenes. No, yo sé, pero un promedio, ¿no sabe? No, porque nosotros no de precio sí no sabemos Ok. hasta que no lleguen al almacén. Okay, disculpe la pregunta. No, tranquilo, no, qué pena, no puedo. So here's the stuff right here. Here you go. It's their staff. Yes. Chao, ahorita. Some beautiful colors. Miren el moreno natural que queda, el color de la penca que se maduró en la máquina. And this is another nice rug. Son fabulosos. Great. Those are awesome. Estos son fabulosos. Y son 50-50. No, señor, este es solo la motica, el residuo que me quedó en los Es de puro resina. Puro, no solo Okay, so that's 100% fiber from the plant. No, the rugs don't have any. Estos sí son 50 algodón y 50 fique Okay, individuales. these are 50-50. Y este totalmente 100% fique. Y 50 y 50. They've got some that are 50-50 and some that are 100%. Individuales. Plant. 100% fique. Okay, muy bien. Is that 100% plant? Yes. Diferentes diseños en diferentes colores, como los quieren. Muy bien. Y este es otro color del 50 y 50. 50 algodón, 50 fique. 50%, 50-50. ¿Y qué hace esta máquina? Esta nos hace traer los conos de así, que el cliente no los pide así, sino un conitos pequeños, diferentes gramos, más poquita cantidad. So you can sell smaller bobbins, De 50 o 100 gramos, o les encanta combinados, varios colores. or you can put different colors on a bobbin. Muy bien. ¿Ya? Y aquí miramos 48 colores algunos, porque ahí no 48. They're not all there, but they have 48 colors. And they're pretty close to all there. las señoras lo llevan al campo, ya en sus casitas lo peinan, como yo les hice arriba, lo unen, como lo está haciendo mi compañera, y nos traen el hilo para nosotros acá hacer todos los tonos. Okay. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, con todo el gusto, muy amable. So here's the Todos los thread room. Wow. matizados. Mire lo que yo les decía de revolver 2 o 3 o 4 colores Is it sold by the pound? para pesar. Yes. Ahí Okay. se pesa. Good. Pues muy amable. Gracias. Bueno, Thank you no, very much. Gracias a ustedes por visitarnos, muy amable. El placer de nosotros es complacerlos a ustedes y que se lleven este mensaje para mucha gente. Sí, no, va a estar en mis videos en YouTube. And here's a retail outlet. Más estilos están ahí. Como unas cuchitas. Las que están mirando son de 6.000. Oye, un cuchito. Un cuchito. Oye, un cuchito. And those little purses, but it lasts about 3 days. And then
Vaya, hay un panadero de estos, hágame el favor. I do like this, but it's like I won't use them. Sienten ahorita para Ya, que ahorita. puedan irse en las sillas. Well, here we are, end of the tour, end of the road. Great tour. Lleven la silla de foto. Remember, Geno Pettis Adventures. Hit the subscribe, like, notification bell. Nothing changes, nothing changes. God bless you. We'll be back.